skill must you have to communicate well? Obviously, number one is fluency. What is fluency? Fluency is the ability to speak and understand English quickly and easily without translation. Fluency means you can talk easily with native speakers. They easily understand you, and you easily understand them. In fact, you speak and understand instantly. Fluency is your most important English goal. The research is clear. There's only one way to get fluency. You do not get fluency by reading textbooks. You do not get fluency by going to English schools. You do not get fluency by studying grammar rules. Listening is the key. To get English fluency, you must have a lot of understandable, repetitive listening. That is the only way. To be a fantastic English speaker, you must learn English with your ears, not with your eyes. Kỹ năng tiếng Anh quan trọng nhất là gì? Bạn phải có kỹ năng gì để giao tiếp tốt? Số 1 là sự lưu loát. Sự lưu loát là khả năng nói tiếng Anh dễ dàng mà không cần phải dịch. Lưu loát có nghĩa là bạn có thể nói chuyện dễ dàng với người bản địa và họ dễ dàng hiểu bạn và bạn cũng dễ dàng hiểu họ. Bạn có thể nói và hiểu ngay lập tức. Sự lưu loát là mục tiêu tiếng Anh quan trọng nhất của người học, là chỉ có một cách để có thể có được sự lưu loát, đó chính là bạn lắng nghe là chính. Để nói tiếng Anh lưu loát thì bạn phải có nhiều bài nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, và đó là cách duy nhất. Và để trở thành một người nói tiếng Anh tuyệt vời thì bạn phải học bằng tai chứ không phải bằng mắt. In other words, you must listen. Your ears are the key to excellent speaking. What kind of listening is best? Well, it must be understandable and must be repetitive. Both of those words are important, understandable and repetitive. If you don't understand, you learn nothing. You will not improve. That's why listening to English TV does not help you. You don't understand most of it. It is too difficult. It is too fast. It's obvious, right? If you do not understand, you will not improve. So, the best listening material is easy. That's right. You should listen mostly to easy English. Most students listen to English that is much too difficult. They don't understand enough, and so they learn slowly. Listen to easier English, and your speaking will improve faster. Understanding is only half the formula. Understanding is not enough. You must also have a lot of repetition. If you hear a new word only once, you will soon forget it. If you hear it 5 times, you will still probably forget it. You must hear new words and new grammar many times before you will understand them instantly. How many times is necessary? Tai của bạn là một cái chìa khóa để bạn có thể nói tốt, và có 2 điều quan trọng là nó phải dễ hiểu và phải lặp đi lặp lại. Cả hai điều đó thì rất là quan trọng. Nếu như bạn không hiểu, bạn không học được gì, bạn sẽ không có tiến bộ. Đó là lý do tại sao nghe cái chương trình TV tiếng Anh nó không giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe của mình, bởi vì bạn không có hiểu gì về nó và nó quá khó, người nói quá nhanh. Nếu bạn không hiểu thì bạn sẽ không tiến bộ được. Vì vậy, việc tốt nhất là bạn nên nghe những cái tài liệu có trình độ nghe dễ dàng hơn. Hầu hết các học sinh nghe tiếng Anh với một cái mức độ rất là khó, họ không đủ hiểu, vì vậy họ học rất là chậm. Nghe
tiếng Anh ở một cái mức dễ dàng hơn thì bạn sẽ dễ dàng tiến bộ hơn. Và cái việc hiểu thì nó chỉ là một nửa cái công thức này thôi, và hiểu thì thôi vẫn chưa đủ. Bạn cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu như bạn nghe một cái từ mới á, thì bạn nên nghe từ mới một lần thì bạn sẽ sớm quên nó. Necessary. Most people must hear a new word 30 times to remember it forever. To know a word and instantly understand it, you probably need to hear it 50 to 100 times. That's why I tell my students to listen to all of my lessons many times. I tell them to listen to the mini stories, the vocab lessons, the point of view stories, and the audio articles every day. I recommend that they listen to each lesson a total of 30 times. For example, 2 times a day for 2 weeks. So, the 2 most important points are listen to easier English and listen to each thing many times. Suggestion. Và việc nghe bao nhiêu lần là cần thiết, và hầu hết mọi người đều nghe một từ mới 30 lần để có thể nhớ nó mãi mãi. Và để biết và hiểu một từ ngay sau đó, có lẽ chúng ta cần nghe 50 đến 100 lần. Tôi bảo học sinh của mình nghe những cái câu chuyện ngắn, những cái bài học về từ vựng và các bài báo phát thanh hàng ngày. Và tôi khuyên họ là nên nghe 30 lần mỗi bài ví dụ như là 2 lần một ngày trong 2 tuần. Vì vậy, hai cái điều quan trọng nhất là nghe tiếng Anh ở một cái trình độ dễ hơn và nghe nhiều lần. Suggestions for powerful listening and excellent speaking. Number 1, practice narrow listening. Narrow listening means listening to many things about the same topic. This method is more powerful than trying to listen to many different kinds of things. Students who listen to similar things learn faster and speak better than students who listen to different kinds of things. For example, you can choose one speaker and find many things by him. Listen to all of his podcasts, audiobooks, and speeches. This is powerful because all speakers have favorite vocabulary and grammar. They naturally repeat these many times. By listening to many things by the same person, you automatically get a lot of vocabulary repetition. You learn faster and deeper. Another example is to choose one topic. Và việc đầu tiên đó chính là thực hành nghe hẹp. Nghe hẹp có nghĩa là nghe nhiều thứ về cùng một chủ đề. Phương pháp này thì sẽ hiệu quả hơn là cố gắng lắng nghe nhiều thứ khác nhau. Những sinh viên nghe những thứ giống nhau thì họ sẽ học nhanh hơn và nói tốt hơn những sinh viên nghe những thứ khác nhau. Ví dụ như là bạn có thể chọn một diễn giả và tìm nhiều cái điều về người đó, và bởi vì họ có những cái từ vựng và những pháp yêu thích riêng của mình, và khi mà họ lặp lại này nhiều lần một cách tự nhiên thì bằng cách nghe nhiều thứ bằng cách mà bạn nghe nhiều thứ, bạn sẽ tự động lặp đi lặp lại rất là nhiều từ vựng và bạn sẽ học nhanh và sâu hơn. Topic to focus on. For example, you could read an easy book, listen to the same audiobook, listen to a podcast about the book, and watch the movie. I did this with my class in San Francisco. We read Charlie and the Chocolate Factory. Then we listened to the audiobook. Then we watched and listened to the movie. Then we listened to interviews with actors in the movie. My students learned a lot of vocabulary in a short time, and their speaking improved very quickly. Và một ví dụ khác là bạn có thể đọc một cuốn sách
với một cái mức độ từ vựng đơn giản và nghe một cái podcast về một cuốn sách hoặc là xem một bộ phim. Và ờ, tôi cho học sinh của mình đọc cuốn Charlie về nhà máy sô cô la. Sau đó chúng tôi nghe một cái cuốn nghe nghe một cái cuốn sách phát thanh. Sau đó chúng tôi xem phim và chúng tôi lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các diễn viên trong phim. Thì học sinh của tôi đã học được rất nhiều từ vựng trong thời gian ngắn và khả năng nói của họ tiến bộ rất là nhanh. Number 2, divide your listening time. Which is better, to listen for 2 hours without a break, or to divide that time during the day? Well, dividing your listening time is best. By dividing your time throughout the day, you remember more and learn faster. So, it's much better to listen 30 minutes in the morning, then 30 minutes in the car or train, then 30 minutes coming home from work, then 30 minutes before sleep. In fact, that is the exact schedule I recommend to my students. Number 3. Và điều thứ hai là chia thời gian nghe của bạn ra và nghe lúc nào là tốt hơn, nghe trong 2 giờ không nghỉ hay là chia thời gian đó ra trong một ngày. Chia thời gian ra nghe là cách tốt nhất và bạn sẽ nhớ được nhiều từ hơn và học nhanh hơn. Vì vậy tốt hơn hết là bạn nên nghe 30 phút vào buổi sáng, 30 phút trong ô tô, 30 phút sau khi đi làm về và 30 phút trước khi ngủ. Và đây chính là cái thời gian biểu chính xác mà tôi đề xuất cho các sinh viên của mình. Use an iPod or MP3 player. iPods are fantastic. You can put a big listening library on one. Then, you can carry your English lessons everywhere. You can learn English while walking, while shopping, in the car, in a train, while cooking. With an iPod or MP3 player, you don't have to worry about CDs. Also, you can find a lot of English listening on the internet. You can find lessons, stories, podcasts, TV shows, interviews, and audiobooks. Simply download the audio, put it on your iPod, and learn English anywhere. Number 4. Listen. Và điều thứ ba là sử dụng iPod hoặc là máy nghe nhạc MP3. Và iPod là một thứ tuyệt vời nhất. Bạn có thể mang các tài liệu học tiếng Anh của mình đi khắp nơi bằng cách tạo một cái thư viện nghe trên cái đó. Và bạn có thể học tiếng Anh không khi đi dạo, khi đi trên ô tô, tàu hỏa hoặc là khi đang nấu ăn với máy nghe nhạc MP3 hoặc là iPod. Và bạn ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm nhiều bài nghe tiếng Anh trên mạng và bạn chỉ cần tải âm thanh nó xuống và đặt nó vào trong iPod của bạn và bạn có thể học tiếng Anh ở bất cứ đâu. To movies. Movies are great for learning English, but you must use them correctly. Don't watch all of an English movie. You will not understand it, and therefore you will not learn anything. Only watch one scene or segment per week, maybe 2 to 3 minutes. Follow this method. A. First, watch the scene with subtitles in your language. This will help you understand the general meaning. B. Second, watch the scene with English subtitles. Pause. Use a dictionary to find new words you don't understand. Write the new sentences in a notebook. C. Listen to the scene many times with English subtitles. Do not pause. D. Listen to the scene a few times without subtitles. E. Và việc xem phim thì xem phim nó cũng là một cái cách hay nhưng mà bạn không nên xem hết một bộ phim thì cái điều đó sẽ là bạn khó hiểu. Thì tốt hơn hết là bạn nên xem một phân đoạn thôi, khoảng 2 đến 3 phút, 2 đến 3 lần. Và và theo cái cách dưới đây thì đầu tiên là bạn xem phân cảnh đó với một cái phụ đề bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và điều này nó sẽ giúp bạn hiểu được bối cảnh của bộ phim
Và thứ hai là xem lại phân đoạn đó với phụ đề bằng tiếng Anh và tạm dừng và sử dụng từ điển để tìm những cái từ mới mà bạn không hiểu và viết cái câu mới vào vở. Tiếp theo là xem cái cảnh đó lại nhiều lần có phụ đề bằng tiếng Anh và không có được ngừng. Tiếp theo là nghe cảnh đó một vài lần và không có phụ đề. Repeat A through D every day for 1 week. On the second week, go to the next scene or segment and repeat again. It will take you a long time to finish a movie. That's okay, because you will improve your listening and speaking very fast. This method is powerful. Use it. Number 5. Và E là bạn lặp lại các bước từ A đến D hàng ngày và vào thứ hai thì chuyển sang cái phân đoạn tiếp theo và lặp lại lần nữa. Bạn có thể là bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để xem xong một bộ phim, nhưng mà bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe và nói của mình rất là nhanh. Thì phương pháp này là tối ưu nhất và bạn hãy sử dụng nó. Read and listen at the same time. Listening and reading together are very powerful. While you listen to something, also read it. This will improve your pronunciation. Reading while listening also helps you understand more difficult material. Read and listen to learn faster. After you do this a few times, put away the text and just listen. You will understand a lot more and you will improve faster. Always try to find both audio and text materials. To start, you can read my blog and listen to my podcast at text www.effortlessenglishclub.blogspot.com and audio www.effortlessenglish.libsyn.com. Another great idea is to get both a book and its audiobook. For example, the above example of Charlie and the Chocolate Factory. 6 months to excellent English speaking. Follow the above suggestions and the 7 rules in my email course, and you will speak excellent English. I have been teaching over 10 years. Every student who follows these methods succeeds. Always. The Effortless English method is the key to speaking excellent English. It is the key to fluency. You only need 6 months. 6 months, and you will speak easily to native speakers. 6 months, and you will speak quickly and naturally. 6 months, and you feel relaxed when you speak English. You have tried the old ways. You tried textbooks. You tried schools. You tried grammar study. It is time to try something new. Good luck. I wish you success with your English learning. AJ Hogue, Director, Effortless English. Và điều thứ 5 là nghe và đọc cùng nhau thì nó rất là hiệu quả. Là trong khi bạn nghe một cái gì đó thì bạn nên đọc đồng thời với nó. Thì điều này nó giúp cải thiện phát âm của bạn. Và bạn sẽ hiểu nhiều hơn và bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Một cái ý tưởng khác, một cái điều khác là bạn mua cả sách và file âm thanh của nó. Ví dụ như Charlie và nhà máy sô cô la. Bạn chỉ cần 6 tháng và bạn chỉ cần 6 tháng là bạn có thể nói tiếng Anh dễ dàng với người bản xứ, và 6 tháng thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói tiếng Anh. Và bạn đã thử sách giáo khoa các trường học học ngữ pháp thì đó là thời gian để thử một cái gì đó mới. Thì chúc các bạn may mắn.